The 2022 Kenya Demographic Health Survey report indicated a surge in gender-based violence in Bungoma, Vihiga and Kisumu counties, exposing the weak societal structures and norms that failed to protect women and girls from the harrowing consequences of torture and sexual violence. The pain inflicted during those dark periods still exacerbates through the lives of survivors. Mambo ya gender-based violence imekuwa sana na tunataka tuongelee na tusifiche. Watu wengi wanaficha na imeleta shida. Our journey begins with Jael Abukusa, a survivor of the 2007 post-election violence in Vihiga County. Her past experience left a wound that runs too deep to heal. I'm one of the survivors. Na kuwa one of the survivors, I imagine kama mimi nilinajiziwa na wanaume wazima. Je, huyu mtoto mdogo anaponajiziwa anasikiaje? Yale yaliyonitokea hakukuwa na hizo channels za kureport. Counseling haikukua. Ilibaki ni uchungu wako na ni uchungu wako ukae nao. Hata kufunguka, okay, I can talk about it. Hata kufunguka niambie mtu mwingine ilikuwa pia. Unajua, violation of rape defilement comes with a lot of stigma, discrimination. Ile like nikiongelea watanionaje, nikisema wataniulizaje. So ilibaki ile nibaki nayo kama machungu yangu na ni ya bebe. It has never recovered in my life. In fact, I feel like one of my pelvics had a problem. Na ukiniangalia hata nikitembea huwa na lalia upande moja. Because I didn't have somebody by that time who could stand by me anishughulikie nipate matibabu. Kwa hivyo ile matibabu ningepata ni ile nipate Panadol, Brufen, nipunguze uchungu. Society huwa inaona mtu mwenye amenajiziwa alikubali, na si hivyo. One, you are saving your life kwa sababu ungepigana pengine ungechinjwa ama ungedhulumiwa zaidi ya kunajiziwa. So unapata wanalaumu ungepigana, ungefanya nini, ungejiokoa, na si rahisi. Katika ile hali unapitia sasa, wewe ndio huyu na wanajizi, na wanajizi pengine ni wanaume 4 ama 5. Hakika mwanamke unaweza pigana ndani ya wanaume 4 ama 5, na watakunajizi one by one. And maybe even the last person ama the 2 last persons wenye anakunajizi hata utawaona kwa sababu already nguvu zako zimeisha. You have struggled at your best. Hauwezi fahamu nini ingine inaendelea. Maybe utaokotwa tu pale na mtu ama ni mtu atakuona aseme nimeona mwanamke amelala pale. Hapo ndio pengine msamaria mwema akikuona ndio utatolewa pale. Her journey to recovery has not been easy. 2017 election came. Majengo was a hotspot. Wanawake walinajisiwa tukiangalia. Vita sikianza tulikuwa ile market. So tunge hide, tunaangalia tunaona ule ni mwanamke kweli ananajiziwa. Lakini huna vile utamsaidia. But ninajua ule mwanamke ni Jael ndio ule naona akinajiziwa. Wakati mtu angesonga wawache ule mwanamke, tunafeel tunaweza enda kutumrescue. Na tutarescue aje? 2017 for us in Vihiga it was bad. Hapo ndio tulitoka tukasimama tukasema kama wanawake wale wamepitia dhuluma, tutasimama na tutaanza kutoa sauti zetu. And that's how we started raising our voices. The Survivor CBO ni group ama ni kikundi kilianzwa na wanawake wale wamepita dhuluma za aina mbalimbali. Tulianza kama kakikundi kadogo that we share and we talk about whatever we are going through. And it was a group of about 7 women. Wakati tulianza kufikiria kushughulikia mtoto msichana anaponajiziwa, tulikuwa na challenge. Tulipatana na mtoto mmoja alikuwa amenajiziwa msichana. Ilikuwa wakati mgumu sana kwetu. Msichana was supposed to be rescued. Tuna rescue tukipeleka wapi? In fact, we have been rescuing our girls from Vihiga County
to Nairobi County. Kuna shelter called in Nairobi Malaika Safe Space. Mimi pia niliweza kurepiwa na nikaweza kupagi na machungu. Chepkurkur village on the slopes of Mount Elgon lies quietly, masked in the guise of peace. However, women like Rose Chamos, a survivor of gender-based violence, cannot stand the oppressive culture in her community that has yoked women into slavery for decades. Hiyo 07 wa mama wengi waliweza kupata watoto ambaye hawajui kina baba yao ni nani. So wamama wameweza kuishi na stress mingi ya 07. Then in 2017 pia hapa Mlima Elgon tulikuwa na shida ambayo wamama wenzangu waliweza kurepiwa, wazee wao wakaweza kuchinjwa na watoto wakaweza kudivailiwa. So kwa hiyo 2017 sisi hapa Mlima Elgon tulikuwa tukisikia tu election inakuja, inakuwa ni shida kwetu. Unajiuliza utahama wapi ama utaishi wapi? Kwa culture yetu, ukionekana ya kwamba wewe umerepiwa, wewe hata ustahili kupita kwa macho ya watu. So wamama wengi waliweza kuishi na magonjwa ya sinaa, wengine waliweza kupata HIV kwa sababu hawakuweza kupata matibabu kwa wakati mwafaka. I remember UN Women walikuja hapa Kopsiro na tukatembea nao mpaka Chepkurkur na tukajaribu kuongea na wamama, lakini wamama hakuna mwenye aliweza kufunguka kuweza kushare story. Na mimi nikaweza kuambia wamama, nikaweza kuambia wafadhili wa UN Women wacha niongee nao lugha, na nikaweza kuambia hawa kwa lugha ya kwetu ya kwamba mimi pia niliweza kurepiwa na nikaweza kupagi na machungu, na hawa wamekuja kutusaidia sisi kama wamama. Na kama unajua ulirepiwa kama mama na hujaweza kupata matibabu, ninaomba uweze kuniambia na siwezi kushare story yako na mtu. Hiyo time ndio wamama waliweza kufunguka na tukaweza kutoka tu kufanyia mkutano hapa. Tuliweza kwenda sehemu za Bungoma, tukafanyia mikutano huko, na hiyo time ndio wamama walianza kushare story zao na wamama wakasaidiwa kwa matibabu, kwa sababu kuna wamama ambaye hata walikuwa wamepata fistula na hawangeweza kushare kwa sababu ya culture. Nataka nishukuru kwa sababu UN Women walituprovidea matibabu, na sisi wenyewe tulikuwa wale wamama walikuwa wanatoka wenyewe wakienda matibabu bila kushare na mtu, unaenda kufanya nini? In the bustling Kaloleni slums of Kisumu County, teenage defilement and violence against women are painted boldly on the walls. Fatuma Wambui, a human rights activist, has seen it all. Hizi kesi za defilement zimekuwa hapo awali zilikuwa ni zinafichwa, hazijitokezi, huwa zinawekwa mara zinapelekwa watu waongee kinyumbani nini, zilikuwa hazijitokezi. Lakini kwa sasa hivi toka tumepata hii ofisi ya Winam Justice hapa Kaloleni, hii ofisi imekuwa ikitusaidia sana. Kesi zenye zimetokea kama hizi za defilement tunazichukua na tunazipeleka mpaka kotini, na watoto wanasaidika, watoto wanapata counseling. But after that, we made a lot of trainings with the police and the local administrations to
make sure that there is no case that is handed at the community. They take all the cases to the police, and the cases are also taken to the court. We are getting a lot of justice for the survivors. So I think there is progress in whatever we've been doing in the advocacy and the consensitization that we've been doing in the community. So the cases are getting a lot of visibility. They are going to the court, and they are also getting a lot of justice. We've received cases of men, one who have been sodomized, two men who are being battered by their wives in the houses. So they are there. And mostly we've termed men to be the perpetrators. We also have female perpetrators. Even as we leave our children with house helps in the house, we should be very careful. Why? Because some of these children are being perpetrated and they are going through quite a lot. So it is about talking to the community, because it's our all-inclusive responsibility to bring all these violations to an end. A majority of the cases that are reported are affecting children victims. And you will find that around the holidays, we know seasonal. You will find now around January, we may have a lot of cases being filed during the holidays. You understand, they're at home. So children are safer in school. When they are at home, that is when we see a lot of these cases, a lot of them. Maybe during political seasons, those seasons that come with politics, there are very many, and there will be those cases that are reported by now grown-ups as opposed to children. But for children, you'll find they appear during the holidays when they are free. But for grown-ups, you'll find maybe during political times, you'll find that they are there, around elections. We have this acronym, and it is SOLA. We have successfully completed what it means. With support from the governments of Italy and Ireland through UN Women Kenya and the Office of the High Commissioner of Human Rights, women survivors of gender-based violence have been trained on access of justice, prevention, mitigation, and response to violence against women, ensuring that the horrors of the past do not repeat in this community. Tuliweza kuform kikundi ya Bungoma County Survivors Network, na tukaona tulikuwa 30 members, na tukaona hiyo haiwezi kutosha. Tukaweza kuanzisha kwa kila sub-county kikundi ya Survivors Network. Right now venye ninaongea hivi, niko na vikundi karibu 12 ambayo sisi tumejiunga kama survivors. Wewe ukisikia kuna mtoto amedhulumiwa, kitu ya kwanza tuliweza kutrainiwa na Wangu Kanja Foundation through UN Women, tuweze kusaidia aize kwenda hospitali. Hiyo ndio step ya kwanza. Step ya pili, tuende police to report na aize kujaziwa P3. Na sisi kama survivors tukajishika, tukasema huyo survivor sisi wenyewe hatuwezi kumwacha. Tunamwakambani hata kama anaenda kotini, tunamwakambani. Nikisema hivyo tumeweza kukua na giza ambayo nataka nishukuru sana shirika la UN Women. Tumeweza kukua na mtoto deaf ambaye angeweza kuongea. But katika ile ufadhili yao, wameweza kutusaidia mpaka tukaweza kupata interpreter. Na huyo mtoto ameweza kusaidika, na huyo mtu angali jela. Kwa sababu hapa awali tungeweza kusaidika sisi kama survivors. Na saizi tumejitokeza kuweza kuongelesha survivors ya kwamba usiishi na magonjwa kwa sababu ya mtu kukulazimisha, kukudivile ama kukurepe. Kitu ya kwanza, enda hospitali. Na ningependa kushukuru sana 2017 ndio tujaweza kukua na violence in 2022 in Mount Elgon. Cause UN Women waliweza kutufadhili na kaweza kutuweka survivors pamoja na maaskari, pamoja na community, na tukaweza kuongea pamoja. Na tukakubaliana ya kwamba in case of anything, mama akiweza kudhulumiwa na mambo ya violence, tuweze kushirikiana wote na tuweze kusaidiana. Na hiyo ndio imefanya wamama wameweza kukua kipawa mbele kusaidia survivors wenzao.
Today, Rose Jamo stands as a beacon of hope, leading a survivors network organization that brings together women who faced similar atrocities. The organization, with 12 groups and 1,200 members across the Bungoma County, offers counseling, socio-economic empowerment, and a strong support system for survivors. Besides promoting attitudes and behaviors that foster social and cultural change toward gender equality. Bado tungali na changamoto ya kwamba mtoto akiweza kudhulumiwa kule mashinani, mtoto anaoshwa kwa sababu ujumbe haijafika mpaka wapi? Mpaka kule mashinani. Kwa sababu ukiona hapa tuko na watu ambao wanaishi foresti, nao watu wa foresti hawajajitokeza kwa sababu bado wako na mila na desturi ya zamani. So tungeweza kuomba ya kwamba kama bado kuna ufadhili tuweze kufadhiliwa ili survivors waweze kujua haki zao na kila mtu aweze kushiriki ili 2027 ikifika tusiweze kukuwa na mfurugano yoyote na wamama na watoto wasiweze kuumia jinsi sisi tuliweza kuumia. We had been implementing a one-year program that of course is still continuing to 2023, and it was titled Let It Not Happen Again. The project is funded by Italy and Ireland, and it was focusing on 3 counties, Kisumu, Vihiga, and Bungoma. And those 3 counties were strategically identified because of the numerous cases of sexual and gender-based violence violations that were reported, especially during elections. So this project came in at the time when we were all preparing for elections, because 2020 was the general election, and it was going to be targeted at duty bearers and right holders. And the idea was to try and see how to build capacity of both, to ensure that we put in place an early warning mechanism, to ensure that communities are aware of what they need to do in the event that there were cases of sexual violence that was reported, because previously we had so many cases that had not been reported because people didn't even know what to do. Through UN Women, in partnership with the civil society organization network, over 200 local champions have been trained at the community level to understand gender-based violence risks and reduce tolerance for incidences of violence in their communities. 2 weeks ago, we launched men involvement, where men have to be involved in every other activity that is being done in the community. Ndio pia watu support hii mambo ya unajizi, protection against violence, domestic violence iwe controlled. Because this project is continuing, we know that by 2027, we will not be talking about, oh my God, what's going to happen this year? Because we'll have more people confident in the capacity of duty bearers to be able to prevent. The early warning mechanisms that is being put in place right now is ensuring that people know what to do to prevent. And that in the event that it actually takes place, people know what happens. Because the more people report, the more people get justice, is the more you start seeing a lessening of impunity. And the more people are empowered to know that this is wrong, you then are actually starting to have a community of practice where people recognize that SGBV is not something that we want to see in our communities. And that we know that in the event that it happens, we know what needs to be done. So we've been able to see it through this project where it was Let It Not Happen Again. We're literally seeing it not happening again. And we're seeing not happening again in terms of allowing it to happen, not happening again in terms of ensuring that there's justice, not allowing it to happen by ensuring that you have all these coordinated organizations working together. Because that's what the title of this project was. That if you're not working in a coordinated manner, we are now doing it. If we're not taking matters to hospital, we are now doing it. If the reporting and investigation was not being done well, it is now happening. So by ensuring that every single duty bearer is taking care of their responsibility, we're also then saying it will not happen again. And that is important, because when communities know that there is a place they can go to and seek help, then they will always go there.
because they are confident that when they go there, they will actually be able to get the necessary reparation that they're looking for. Viva Winam, viva! Viva! Viva Winam, viva! Viva! Amid the success, challenges are inevitable, from entrenched retrogressive culture to threats from the perpetrators of the heinous crime. When you start a case, witnesses are always there, ready to support. But along the way, these witnesses at one point get threatened by the perpetrator. So they tend to pave way, and they are never ready again to get to court and give witness. Number two is, again, when there is so much going to the court every other time you are in court and the case is not ending, again, it makes witnesses tired. Another thing is, again, bribery and corruption is everywhere. From our hospitals, the police stations, the judiciary, you will still get this one person that doesn't really respect the justice of others. So when such people compromise the witnesses or compromise the cases, we end up losing such cases. And as for me as a human rights defender, it really hurts, because at some point you feel like giving up. But just because of the passion I do have, I have to press on, because I'm amplifying the voices of those that are voiceless. My security is also at risk. And it being, nimegraduate mpaka nikakuwa a women HRD. Wanawake wa kushinda wakishika wanaume hawa. Wanawake wenye hataki kuheshimu wanaume wetu. So our security also poses a challenge. Rose, Fatuma, Jael and Euphrasia are working hard to achieve social development goal number 5, to achieve gender equality, empower women and girls, and eliminate all forms of violence against women and girls. We have some successful cases that have gone to court. Most of the time we know with cases, they might drag so much and the victim gets tired along the way. So being part of the CUSU has enabled us to share whatever cases we have that needs to be attended to with emergency. These women are not just survivors. They are architects of a better future for themselves, their communities, and generations to come.